So, papakita ko po sa inyo kung gaano siya ka-advance, no? Ito po yung isa lamang. Ito po yung pangalawa. So, kung nagdududa pa po kayo, wag na. Sa brush pa lang, just imagine the difficulty na i-identify mo anong brush ang last. So this is the final look for Miss Chrislet. Nakalimutan ko yung pangalan niya. So she's going to attend the wedding of her friend. So sana mag-last yung kulot. Thank you for watching. I hope you like it. You will like it. Ganda-ganda niya.